were completely intoxicated and had nothing to eat and were listening to music. И сейчас многие люди вспоминают, о, там как было хорошо, какое было у нас братство, сообщество. А на самом деле что там было? Там просто был как бы такой лагерь, все сидели в грязи, что-то напивались там, было мало чего поесть и слушали музыку. And real spirituality was basically limited to maybe Maharishi giving you a mantra, or I don't even know who else was around at that time. Maybe a Hare Krishna or two here and there, but other than that, there was basically very little spirituality. Что касается духовности, то ее там было довольно мало. Может быть, там, Махариша выступил и предложил свою мантру, или там, может быть, было несколько преданных Харе Кришна, которые там где-то были вокруг. И все, было очень мало таких моментов. People didn't feel that inner frustration. People didn't feel that need for actually manifesting themselves in various ways. И люди в то время еще не чувствовали такого разочарования, у них не было такого сильного желания как-то проявить себя каким-то вот таким значимым способом. Now I'm not saying there's thousands and millions of people screaming to do it now, but there's an awful lot more than there were then. Я не говорю, что сейчас прямо все миллионы людей ходят и кричат от боли, что вот они не могут себя реализовать, но, по крайней мере, я вижу, что их гораздо больше сейчас таких людей. And I see this cutting through all levels of society, all age groups, all kinds of people. И я вижу, что это явление, оно характерно для всех слоев общества, для всех возрастов и других каких-то подразделений. Where people feel that their lives have to move into the next level. И люди, вот такие люди, они чувствуют, что их жизнь должна как-то переместиться на более какой-то высокий уровень. I feel there are two next levels, and we have to respect both of them. Я вижу, что существует два следующих уровня, и мы должны как бы внимательно отнестись к обоим из них. The first next level is etheric awareness. Первый следующий уровень – это осознанность на уровне эфира. The second next level is being of service with that awareness. А второй следующий уровень – это как бы предлагать свое служение в соответствии с первым уровнем. And the reason I brought up this uniqueness of each of us in the beginning was because when that awareness does develop, that uniqueness of what you are becomes very focused. И почему я говорил об уникальности каждого из нас в самом начале? Потому что когда вот эта эфирная осознанность проявляется, то вот это, то есть появляется очень сильная фокусировка на то, кем вы являетесь на самом деле. And that satisfaction of life, or at least when you're engaged in that way, comes very strongly when one uses one's particular unique capacity as a living being in a way in which it is of service to others or a service to the energy of this world. И вот удовлетворенность от жизни приходит тогда, когда человек начинает использовать вот свои вот эти личные качества, свою личную энергию для служения другим, для служения миру. Now, of course, somebody might say, and this is a very good point, why do I have to be of service? Why can't I just use all of this stuff just to be nice and peaceful and happy? Ну, кто-то может спросить, ну зачем мне вообще оказывать кому-то служение? Почему я просто не могу быть умиротворенным и хорошим человеком? Well, you can. There's like no law that says you have to be of service. Не, ну конечно же вы можете, нет такого закона, что вам обязательно нужно какое-то служение оказывать. However, there seems to be a direct relation to how long you can be peaceful and happy, or to what degree you can be peaceful and happy, and being of service to others. Однако существует некая довольно прямая зависимость между тем, как долго вы можете испытывать вот это умиротворение в самом себе, и тем, сколько служения вы оказываете. Now, for some strange reason in my life, I've known a lot of really rich people. По какой-то странной причине в моей жизни я видел довольно много очень богатых людей. And I have seen, without exception, that even though you can try to place yourselves in a very nice happiness and peaceful situation, you will always end up in frustration unless you step out of that and try to be of service. И я убедился на этом, что даже если вы помещаете себя в самые какие-то тепличные условия, самые идеальные условия, как вам думается,
но вы все равно так или иначе заканчиваете тем, что вы будете совершенно неудовлетворены до тех пор, пока вы не выйдете из этой ситуации и не предложите себя в качестве какого-то служения другим. Even recently, the richest men in the world, starting with Bill Gates and then Warren and this guy Buffett, these people are giving all of their money for charity, for the sake of helping others. This is the only way they're able to deal with it. И даже вот недавно был такой случай, может быть, вы слышали, вот этот Билл Гейтс и там его напарник. Напарник Уоррен Баффет, это еще один миллиардер. Ну я ошибся. То есть вот два миллиардера, Билл Гейтс и еще вот Уоррен Баффет, они предложили все свои деньги в качестве благотворительности. Now we're not rich. None of us here are rich. Maybe we got a few bucks here and there, but we are just basically living our lives as best we can. Но мы не такие богатые. У нас, может быть, там иногда бывает там несколько долларов, там и сям. Но просто мы как бы живем свою жизнь и то есть, проживаем. When it comes right down to it, Bill Gates does not have more capacities as a human being than we do. Но если вот с этой точки зрения посмотреть, то Билл Гейтс, у него не намного больше, то есть у него не больше как бы способностей вот проживать свою жизнь, как бы вот as a human being than we как бы do. проживать ее как человек. He just has more money. У него просто больше денег. Now that I'm not saying there's anything wrong with that. I wouldn't mind the money. Но я не говорю, что это плохо, что я даже не возражал бы иметь деньги. But for example, when he deals with disease, the way he deals with it is to throw money at some medical research or hospital facility to cure it. Но если, например, он заболел, то что ему приходится делать? Он просто тратит огромные деньги на то, чтобы какой-то институт исследовательский, медицинский провел исследование. But the most successful persons in history in dealing with disease had no money. Но самый успешный человек в смысле борьбы с болезнями, у него как раз не было денег. If you go back to, for example, the time of Christ, he was curing people and he was just walking barefoot with some 1-2 sets of clothes. Если вы вернетесь к времени Иисуса Христа, он просто исцелял людей сам, а при этом он ходил, у него даже, может быть, босиком ходил. I was reminded of Bruno Gröning in our center in St. Petersburg, because his picture was on the wall. I don't know what they were advertising. He passed away 54 years ago, but another example of one of the most amazing healers in history. И есть еще один пример очень удивительного целителя в нашей истории, который ушел из жизни, может быть, лет 50 назад. Вот Bruno Gröning. Бруно Грунин. He was a very small man, a person who had basically nothing materially, who just had such enormous powers of healing. He would stand up on a balcony, and hundreds of people would be before him with crutches and wheelchairs after World War II. After his prayer, they just threw them away and walked away. И что он делал, этот человек? Он просто выходил на балкон, стоял там, и под балконом там собиралась толпа разных коллег. Это было как раз после Второй мировой войны. И он просто возносил молитву, и люди уходили исцеленные. Here was a person who had so focused on his particular unique gift as to be of service that he had it focused in such a capacity that he could do miracles with healing. Это был человек, который был настолько сфокусирован на том, чтобы его дар, который ему был дан, пошел именно на служение другим, что вот в такой вот сильной как бы концентрации он делал просто чудеса. Now I know a lot of people are not interested in healing. This is not their thing. It happens to be my thing. I'm actually pretty interested in it, and I see how awareness, consciousness, connections, and healing are all related. Многие люди не заинтересованы в целительстве, потому что просто, может быть, это не их стезя. Но что касается меня, я как раз заинтересован, потому что это меня очень сильно касается. И с этой точки зрения я вижу, что healing, что I forgot it too. How they're all related. Which things? I forgot. So the point is Суть в чем? that
When we actually, whatever we may be, when our consciousness is on that level where we are aware of how energy flows and works, our particular capacity can manifest. Но суть в том, что кто бы мы ни были, если мы уже начинаем осознавать, как именно текут энергии, как они работают, то тогда наши собственные качества могут проявиться. Some people catch the flow of making money. Some people catch the flow of advancing knowledge. Some people catch the flow of how to do therapy for people, psychotherapy or astrology or healing or just how to be a nurse. Кто-то может вдруг осознать, как именно зарабатывать много денег, кто-то знает, как заниматься терапией или психотерапией, кто-то может вдруг понять, как правильно заниматься астрологией или просто быть какой-то хорошей нянечкой и так далее, что угодно. Now there's actually, anybody can become so powerful in their particular discipline by simply doing it all the time, learning more and more, practicing it day by day, and gradually becoming more and more focused. И человек может достичь очень больших высот в своем избранном деле, если он просто будет его практиковать день за днем, фокусироваться на нем больше и больше. Now, that will give one great power. It can give one great power. И это может дать человеку очень большую силу, могущество. But I see it slightly differently than that. I see that if one can become etherically aware, one's powers will be very much focused on what one is, and one can avoid a lot of struggle. Но я смотрю на это чуть-чуть по-другому. Я вот смотрю на это так, что если у человека появится эта осознанность на эфирном плане, то он может очень точно сфокусироваться на том, кем он является, тогда он избежит очень большой борьбы, которая излишняя. And these are very practical, mystical techniques that bring one to this state of awareness. И это как раз вот эта такая практическая техника мистическая, которая может привести человека к этому состоянию осознанности.